Okay. Good morning. Well, good evening. I was very struck by what you said 2 nights ago when you said people need to better understand North Korea. 이틀 밤 전에 저하고 말씀하셨을 때 북한에 대해서 사람들이 더 이해를 해야 된다라고 말씀하신 것이 저한테 인상 깊게 남았습니다. So I wanted to see if you could explain what we're missing. What don't we know? What don't we understand about North Korea? 그래서 좀 더 구체적으로 우리가 북한에 대해서 무엇을 이해를 잘 못하고 있는지, 우리가 미스한 거가 무엇인지 북한에 대해서 거기에 대해서 좀 구체적으로 말씀해 주시면 감사하겠습니다. 첫째 일반적으로 우리가 북한이라 그러면 핵, 미사일, 독재 이런 것만 주로 얘기합니다. In general, when we talk about North Korea, we usually talk about missiles, nuclear weapons, or dictatorship. 근데 그곳에는 2,500만 명의 사람이 살고 있습니다. We forget the fact that there are 25 million people living there. 오랜 역사를 가지고 있는 나라고 It's a country with a long history, 자신들의 고유 문화도 가지고 있습니다. and they have their own unique indigenous culture. 또 그들 나름대로 어떤 시스템을 갖고 있습니다. And they have their own system. 또 유엔에 가입한 하나의 독립된 국가입니다. It is also an independent state that's a UN member state. 우리가 다릅니다. You know, we're different. 그러나 반드시 그들은 잘못됐다 이렇게 말할 수는 없습니다. But at the same time, we can't say that they're wrong. 그들도 밥을 먹고 그들이 아프기도 하고 또 그들이 즐겁기도 하고 그들에게 놀이도 있고 이러한 사람이 사는 곳이라는 거죠. It's a place where people live. You know, they eat like us, they enjoy life like us, they feel sad like us, they pain like us. 우리가 원하는 대로 우리 식대로 안 된다고 그들을 악마화하는 것은 저는 바람직하지 않다 생각합니다. Just because they don't behave as we want them to behave, I don't think it gives us the right to demonize them. 물론 우리의 가치, 즉 민주적 가치에서 볼 때 문제가 있고 자본주의적인 가치관에서 볼 때 문제가 있고 이렇게 우리의 관점에서 볼 때는 이해하기 어려운 그런 면도 있습니다. Of course, there are aspects that are very difficult to understand about North Korea if we look at them from our perspective of democratic core values, freedom core values, capitalism core values. 그런데 북한만 그런 게 아니라 우리는 사우디아라비아라든지 이런 중동의 왕국, 그들의 종교 이런 것도 우리가 많이 다릅니다. However, that's not just like with North Korea. For example, like Saudi Arabia or other kingdoms throughout the world and Middle East. You know, they're a lot different from us. 그럼에도 불구하고 우리는 그들과 교류하고 또 협력도 하고 또 비판도 하고 이렇게 관계를 맺고 나아갑니다. But at the same time, despite these differences, we maintain relationship. We talk with them, we criticize them, we also cooperate with them, and that's how our relationship is built on. 북한 문제에 있어서 가장 큰 문제는 이러한 북한이라고 하는 나라를 미국이나 일본이 아직도 인정을 하고 있지 않다. 하나의 국가로서 인정을 해주고 있지 않기 때문에 북한은 거기에 불만이고 또 불안을 갖고 있고 그러다 보니까 여러 가지 저항을 한다 이렇게 볼 수 있습니다. So one of the main issues that North Korea always brings up is that they don't feel the U.S. and Japan actually recognizes them as an independent nation. And based on that non-recognition, they feel very insecure and they lash out and they complain. And that's one of the foundational issues driving this condition today. 북한이라고 할 때는 세 가지 다른 면을 함께 가지고 있습니다. Because North Korea, you should look at it into 3 different ways. 첫째는 국가로서의 북한입니다. There's North Korea as a nation state. 유엔에 가입된 국가입니다. It is a UN member state. 그렇기 때문에 우리는 국가로서의 북한은 존중해야 된다고 생각합니다. So as a UN member state, you have to recognize them.
또 북한이라고 할 때는 어떤 북한 정부를 뜻할 때가 있습니다. And we also say North Korea, we mean the government of North Korea. 1인 독재 국가입니다. And it is a dictatorship. 그거는 우리의 가치에서는 비판할 수가 있습니다. And we can rightfully criticize them for that from our values perspective. 또 인권에 대해서도 비판할 수 있고. We can rightfully criticize them about their human rights record. 세 번째는 북한이라고 할 때 북한 주민을 뜻할 때가 있습니다. But the third aspect of North Korea are the people. 그들은 우리와 같은 사람입니다. They're the same people as us. 그들이 어려울 때는 도움을 받을 권리가 있습니다. They have the right to ask and receive help when they're in dire straits. 음식이 부족하고 약품이 부족하고 생활이 어렵다면 인도주의적인 차별 없는 인도주의적인 지원의 대상이 됩니다. So if they lack food, they lack medicine, or they lack the essential goods to survive, they become rightfully deserving of humanitarian aid. 우리가 인도적 지원을 할 때는 정치 체제나 종교나 이념이나 이런 거와 관계없이 인도적 위기가 처했을 때는 인도적 지원을 한다 이렇게 돼 있습니다. So according to the principle of humanitarian aid, we should give aid to the needy regardless of ideology, religious faith, or other factors. 근데 우리가 북한 정부를 비판적 시각에서 보는 건 좋은데 북한 정부를 비판적 시각에서 본다고 북한 주민들이 인도적 지원을 받을 권리가 없는 것처럼 뭐 나쁜 놈들 왜 주냐 이런 것은 올바른 태도가 아니라는 거죠. So I'm saying that we have the right to criticize the North Korean government for their behavior, but that does not negate our duty to actually aid the needy inside North Korea, the North Korean people. So trying to say or trying to criticize humanitarian aid as something useless because we're giving something to the bad actor is not the right perspective to bring to this issue. 보통은 이 세 가지가 뒤섞여서 북한 정부를 비판하는 게 북한 주민을 외면하거나 북한 정부를 부정하는 쪽으로 이게 함께 쓰일 때도 있습니다. Sometimes these three different identities or facets of North Korea are kind of mixed together so that when you're criticizing, you are perhaps seen as denying the rightfulness of the government, or, when you are helping, you're almost feel like you're acting a bad behavior. 만약에 북한 정부가 바뀐다 해도 북한 주민은 그대로 있고 북한이라는 국가는 그냥 있습니다. Because even if the North Korean government changes, the North Korea as a state will still remain the same. North Korean people as a people will still be there. 그런 데서 너무 북한 정부만 이렇게 돋보이게 강조돼 있고 북한이라는 국가라든지 북한이라는 주민이라든지 이런 것들이 너무 이렇게 우리 눈에 보이지 않는 이런 것이 북한에 대한 많은 오해를 불러일으킵니다. So, kind of emphasizing the North Korean government as a primary kind of identity for North Korea as a whole, while forgetting about the nation state itself and also importantly the people in there. I think that kind of that imbalance brings about misunderstanding about North Korea. 북한 정부의 어떤 그런 행동 양식에 대해서는 저는 비판할 수는 있다고 생각합니다. And I do agree that we can rightfully criticize the actions or behaviors of the North Korean government. 그러나 그것마저도 우리와 다르다고 악마화하는 것은 맞지가 않다고 생각합니다. But even when we criticize their government's behavior, I don't think it's right for us to demonize them because they don't behave like we want them to behave. So, right now in North Korea, can you share what you know about the conditions in North Korea right now for people? 현재 북한에서 주민들이 겪고 있는 그 상황에 대해서 잠시 설명해 주실 수 있습니까? 북한은 북한 정부의 그런 어떤 미사일이라든지 핵 무기 개발이라든지 이런 것이 유엔의 제재를 받고 있습니다. 그러다 보니까 그것을 멈추도록
권유해도 북한 정부가 멈추지 않으니까 이제 제재를 가하게 됩니다. 뭐 이런 경제 제재는 북한 정부도 어렵겠지만은 특별히 북한 주민들의 생활을 매우 어렵게 하고 있습니다. Because North Korea is, driving towards, has nuclear weaponization as well as the missile, because in their development they are subject to UN sanctions of various kinds, because they're not stopping. And these sanctions, which causes difficulties for the government, but they, in effect, also cause a lot of hardship for the people. 대량 살상 무기를 멈추게 하거나 지연시키기 위해서 그런 대량 살상 무기를 개발하는 분야에 대해서 제재를 가하는 것은 우리 다 동의하는 바입니다. I think we all agree that sanctions are needed to delay or stop North Korea from developing or maturing their weapons of mass destruction technology. 그러나 주민들의 생활에 고통을 가져오는 제재, 생필품에 대한 제재는 바람직하지 않다고 봅니다. But sanctions that target the essential goods that the people, everyday people, need in North Korea to survive, I don't think is a good policy. 예를 들면 북한 주민이 외국에 가서 경제 활동을 한다, 노동을 한다, 이런 것도 전부 못하게 하니까 주민들의 이런 이동의 자유가 제재를 받게 됩니다. For example, allowing or prohibiting North Korean laborers from going outside the country to foreign lands to work and earn money, because the sanctions prohibit this, it kind of limits their ability to move around and make a living. 세계 가난한 나라들은 그 주민들이 해외 가서 일을 해서 벌어온 돈으로 그 나라가 유지되는 중요한 국가의 수입이 되는 나라가 굉장히 많습니다. Because there are a lot of countries, that are poor, who's a significant source of income happens to be, labor being exported to outside countries, and those laborers sending back money or what they earn back to the home country. 두 번째는 이 생필품, 물고기를 잡았다든지 조개를 잡았다든지 이런 생필품을 중국에 수출하는, 외국에 수출하는 이런 것도 금지가 되어 있습니다. Also, another thing that's prohibited is North Koreans selling foodstuff or basic essential goods to China or other countries. For example, the fishes they catch or the clams that they harvest from the seas. 산에 가서 나무를 캐서 만든 고사리라든지 이런 것마저도 잣이라든지 이런 것마저도 판매하지 못합니다. Even simple foodstuffs they gather in the mountains, for example, like pine nuts or different types of herbs, are also not allowed to be sold. 또 북한 주민들이 필요로 하는 설탕이라든지 조미료라든지 이런 것도 수입도 허용되지 않습니다. And for example, other essential goods like sugar or like spices for food, they're not allowed to be imported into North Korea. 그러니까 주민들의 생활이 공고할 수밖에 없습니다. That inevitably leads to deprivation of the everyday people's lives. 물론 여기서 식량이라든지 생필품의 수입은 금지되어 있지 않다고 하지만은 실제 무역에서는 그것도 이루어지지 않고 있어서 그렇습니다. Of course, sanctions themselves might not specify this food stuff, but that has the same effect of kind of prohibiting these imports or exports of these essential goods. 그들 얘기를 들어보면 그들에게는 석탄이 나니까 석탄을 수출해서 그 돈으로 기름을 산다든지 이렇게 여러 가지 활동을 해야 되는데 그것마저도 금지되어 있습니다. So if you talk to them, they want to be able to sell coal because that's what they produce in abundance, and use that money to buy other essential goods to import back, but that's prohibited as well. 물건을 옮기려면 자동차가 필요하고 자동차에는 기름이 필요한데 그런 기름 수입도 못하게 돼 있습니다. And for them to use transportation and cars, whatnot, they need fuel, but the importation of those fuel and oil are also prohibited.
그러다 보니 주민 생활이 매우 공공해졌습니다. And all that leads to kind of deprivations of the everyday people's life. 거기다가 코로나 바이러스가 번지면서 이 국경을 완전히 지난 3년간 봉쇄하게 되면서 더욱더 어려워졌습니다. Then COVID happened and North Korea really shut down its borders and that made their lives even more difficult. 그 전에는 그나마 밀수 같은 것을 통해서 부분적으로 수입과 수출이 이루어졌는데 그것마저도 완전히 봉쇄다 보니까 생필품이 부족, 의약품이 부족 등으로 주민의 생활이 매우 어렵습니다. So before COVID, there was some smuggling that would actually allow the people to get what they needed in small amounts, but even that was shut down during COVID, which really worsened the quality of life of everyday folks. 그러나 그들이 겪는 고통이 그들 자체의 통제에 의해서 바깥으로 알려지지도 않고 우리도 또 그것을 자세히 알려고 하지 않다 보니까 그 고통은 있지만은 우리는 그 고통의 소리를 들을 수가 없고 볼 수가 없으니까 아무 일도 없는 것처럼 우리에게 느껴집니다. But because due to the shutdown and really total kind of blanket over any information going in and out, we don't really hear the voices of the pain and suffering of the people inside North Korea, nor do we really make an effort to really know and hear those voices and see their pain. So it almost feels like nothing is happening, even though people are in pain. 제가 이렇게 북한의 인도적 지원 문제로 여기까지 온 것은 그 주민들의 고통을 그들이 알릴 수 없으니까 제가 대신해서 그들의 아우성, 그들의 고통을 알리고자 하는 것입니다. And the main reason I'm here in DC meeting with folks is to really be the voice of the voiceless, because they can't really voice their own pain and suffering and needs. So try to be a small part in kind of channeling their need and their cries to the outside world. 그들은 이미 25년 전에 고난의 행군 시기에는 숫자는 정확하지는 않지만은 200만 이상의 주민들이 이러한 식량, 의약품 부족으로 사망을 했다고 알려져 있습니다. So over 25 years ago, although we don't have exact numbers, it is said that over 2 million North Koreans died because of lack of food and medicine. 또 많은 사람들이 중국으로 난민이 되어서 고향을 떠났습니다. And a lot of North Koreans, left North Korea into China and became refugees. 그들 중 일부는 현재 한국에 와서 살고 있고요. As a part of that, refugee population is resettled in South Korea and living there. 또 세계 여러 곳에 가서도 살고 있습니다. And they're actually spread out all over the place. 그러나 더 많은 숫자는 보이지 않게 중국에서 살고 있을 거라고 생각합니다. But we think a large majority of those refugees are living silently, hidden within China. 또 그들은 상당 부분은 불법적 국경을 이탈했다는 죄목으로 북한으로 다시 돌려보내지기도 했습니다. And a significant part of that population, refugees, actually, due to the fact that they're considered to have committed crimes for leaving the country, have been forcibly repatriated to North Korea. 이런 과정에서 많은 고통을 겪었고 그것이 인권 침해를 당했습니다. And throughout this process, there was a lot of pain, as well as there was a lot of human rights abuses that happened. 그래서 난민 문제, 난민의 구호 문제, 또 북한의 인권 문제 이런 것이 국제사회의 하나의 이슈가 됐습니다. And that led to North Korean human rights and refugees' hardships becoming an issue internationally. 물론 정치적인 자유가 없는 것은 사실입니다. It is true they don't enjoy the political freedoms that we do. 그러나 이 대다수 사람들의 고통은 정치적인 것이 어떤 근본적인 원인일지는 몰라도 현상적으로는 이들의 고통은 정치적인 것보다는 경제적인 문제입니다. So maybe the lack of political freedom or later their political governance may be a root cause for their pain and suffering, but the actual symptoms, everyday impact of that is an economic hardship for these people. 그래서 저는 인권의 첫째는 생존해야 되기 때문에 이런 인도적인 문제, 위기가 해결돼야 된다고 생각합니다.
Since the first step and foundational baseline of any humanitarian effort is the survivability of the population, I think humanitarian or those efforts should be the first step to engaging with them. 그리고 다음에 정치적인 자유가 주어져야 된다고 생각합니다. Then we can start talking about political freedom. 그러나 정치적인 자유가 완전히 주어지지 않는 나라는 이 지구상에서 아주 많습니다. But there are a lot of countries, a lot of people who don't enjoy political freedoms around the world. 그 문제는 점차적으로 해결해야 합니다. And those are issues and problems we have to resolve over time. 뭐 이런 소위 경제적 고통, 거기다가 정치적인 고통이 함께 있다고 볼 수 있습니다. So, they suffer both from an economic hardship and political oppression. 이러한 인도적 지원, 정치적인 어떤 그런 고통을 해방하는 이 모든 것이 북한에서는 북한의 국가 안보라고 하는 이 시큐리티 이슈에 전부 종속되어 있습니다. But all these issues, including hardships and lack and repression, whatnot, are kind of under the umbrella of this larger issue that colors them all and that hides them all under the umbrella of national security. 이러한 정치적인 문제, 외교적인 문제가 해결되지 않고는 인도적 지원을 할 수 없다 보니까 저희들은 자꾸 이제 북미 관계를 개선해서 북한에 대한 인도적인 지원을 할 수 있도록 여건을 만들어 달라 이런 요청을 하게 되는 것입니다. So because we can't really get in there and start giving aid to people, engage in humanitarian aid efforts until the geopolitics based on national security issues are resolved. That's what compels people like me to come and ask for kind of re-engagement between DPRK and the U.S. to allow us to do our humanitarian work. 북한 주민의 고통이 누구 책임이냐? 북한 정부의 잘못으로 인해서 일어났다. 그렇기 때문에 그들의 책임이라고 우리가 규정한다고 해서 이 문제가 해결이 안 된다는. Just because we lay the blame at the foot of the North Korean government as being the root cause for the pain and suffering of their own people, just the fact that we lay the blame doesn't mean the situation is resolved. 그렇기 때문에 우리 책임이 아니기 때문에 우리가 외면해도 되느냐 하는 문제입니다. So the question becomes, since it's not our responsibility, do we have the right to ignore their pain? 그것의 원인을 북한 정부에게 있다 하더라도 현재 북한 정부가 그것을 해결할 능력이 없기 때문에 저는 그 해결에 대한 책임은 우리에게도 있다고 생각합니다. But I think just, although the blame may lay with the North Korean government, they don't really have the capacity to solve the situation right now. So in that sense, I think it's partly our responsibility to also be part of that solution. 그들이 굶주리게 있고 내가 배부르다면 나는 나의 음식의 일부를 그들에게 나눠야 된다 이렇게 생각합니다. Because if they're hungry and I'm full, I think we owe it to ourselves to be able to share our food with them. 그 사람이 나와 종교가 다르든 나라와 민족이 다르든 이념이 다르든 일단은 배고프다는 현실을 인정한다면 저는 나누어 갖는 게 오늘날 유엔에서 말하는 인도주의적인 원칙이라고 생각합니다. Although they might not share our ethnic identity, they might not share our ideology or religion, if they're hungry and in need, I think we owe it to ourselves to share. And I think that's aligned with the spirit of human rights and humanitarianism according to the UN. 결론적으로 말씀드리면 경제 제재로 주민들이 고통을 겪고 있고 거기다가 코로나 팬데믹으로 인해서 봉쇄가 됨으로 해서 더욱더 고통이 가중되어 있다. 그러나 이러한 봉쇄는 그 안에 겪는 고통을 우리가 아는데 매우 제한되어 있다 보니까 우리가 이게 지금 외면되고 있다. So to summarize is that all the sanctions regime has caused pain and suffering and deprivation to the people. On top of that, the shutdown of the country itself due to COVID has even greatly increased that pain and suffering. But since they're shut down and the information inflow and outflow is so limited, we don't really know what's going on inside them. We don't have that information. That it makes it easy for us to ignore what we know is going on, the pain and suffering that the people are actually undergoing.
So, if we wanted to help, just as ordinary people in the United States, what actions could we take to help? 미국에서 저같이 뭐 일반적인 시민들이 돕고 싶다면은 우리가 도울 수 있는, 뭐 취할 수 있는 그런 액션이 무엇이 있습니까? 뭐 일반적으로는 인도주의적인 지원 단체에 도네이션을 하는 게 있을 수 있습니다. I think basic is, donate whatever you can to those humanitarian organizations. 그러나 현재의 인도주의적인 지원이 이루어지지 않기 때문에 도네이션을 한다고 지금은 해결되지 않습니다. But since we are not allowed to give humanitarian aid to North Korea right now, nothing is happening. Even if you donate now, that won't be used to give aid to North Koreans at this moment. 지금은 북한과의 어떤 북미 간의 대화를 먼저 해서 관계를 개선하는 게 가장 중요하다고 생각합니다. So I think the most urgent and critical task at hand is to re-engage dialogue with North Korea and between the U.S. and North Korea so that it creates that climate in which humanitarian aid can flow once more. 관계가 단절된 핵심은 이런 인도주의적인 문제가 아니고 이런 안보 문제, 시큐리티 문제로 관계가 단절이 되어 있습니다. And the lack of conversation, the reason that we don't actually talk to North Korea has to do with all this geopolitics and having to do with national security issues. 즉 그런 이제 시큐리티 이슈로 관계가 단절이 됐는데 고통은 주민들이 겪는다. 이게 참 어려운 일입니다. So the difficult contradiction that we want to resolve is that, the conversation or engagement is not happening due to a national security issue, but the pain is borne by the people. 그래서 저는 그 인도주의적인 문제를 푸는 데 있어서도 관계가 개선돼야 되니까 관계를 개선하는 어떤 미국 시민들이 낼 수 있는 좀 하나의 방법이 있다면 미국에는 한국계 미국인이 200만 가까이 살고 있고 그 가운데 시민권을 가진 사람도 100여만이 되기 때문에 또 그들 중에 북한의 가족을 둔 이산 가족이 10만 명이 넘는다고 알려져 있습니다. Since improving relationship to allow humanitarian aid inevitably involves policies related to national security and geopolitics, there are about 2 million plus Korean Americans, especially in the U.S., and over 1 million of them are U.S. citizens. And they, among that population, a lot of them have interests on issues that are affecting Korean Peninsula, and a significant portion of that population also have remaining families back in North Korea. They're divided families. 그 10만 명 이상 되는 사람들이 그러니까 북한에 있는 가족들을 만날 수 있는 이산 가족을 만남이 이루어져야 된다는 것은 이미 미 의회에서 결의안이 통과되었습니다. So over 100,000, divided family members, that became an issue already. That was articulated through a resolution that passed the Congress a couple of years ago. Facilitating or encouraging policies related to having divided families kind of meet once again. 의회에서 통과됐다는 것은 미국민 전체가 동의했다는 뜻입니다. The fact that that resolution passed the Congress means, it enjoys a wide support among the U.S. people. 의회에서 결의가 이루어졌으면 미국 정부는 그것을 실행을 해야 합니다. So if there's a resolution that passed, I think U.S. government should do everything it can to support the spirit of that resolution. 저는 그것을 좀 더 적극적으로 집행하도록 실행하도록 우리가 촉구해야 된다고 생각합니다. So I think it's up to us to urge the U.S. government authorities to really put concrete plans to be able to support what's articulated in that resolution. 그들은 가족을 만나기 위해서 하루하루 기다리다가 나이가 많아서 점점 죽어가고 있습니다. So we have a lot of people passing, waiting, for that opportunity to, reconcile, to meet with their divided families in the north. But, as time passes, they get older, and a lot of people are actually just dying before they get that opportunity. 이런저런 이유로
북미 관계가 단절되어 있는 가운데 북한 주민만 고통을 겪고 있는 것이 아니라 또한 이산 가족들의 고통도 계속되고 있습니다. So this lack of relationship with the North Korea not only brings about pain of the people in North Korea, but also, increases the pain of, lost family members or divided families, here in the U.S. as well. 그렇게 했기 때문에 이들은 살아서 고향을 가보지 못하면 죽어서라도 고향에 묻히고 싶어합니다. So a lot of them actually, expresses the hope that while they cannot meet their loved ones again while they're alive, at least they want to be buried back in their home. 우리는 한국 전쟁 때 희생된 미군의 유해를 70년이 지났는데도 지금 송환하고 있지 않습니까? So, if you recall, we are actually trying to find any remains of U.S. soldiers that find in North Korea, that passed, that died, during the Korean War 75 years ago. We still bring them back home. 살아서 돌아올 수 없다면 6월이라도 돌아오기를 우리는 원하고 있습니다. They couldn't come back home while they're alive, but at least, their remains are, brought back home. 북한을 떠나온 주민들도 마찬가지입니다. 살아서 돌아가서 가족을 만나면 제일 좋지만 살아서 돌아가지 못하면 죽어서라도 자기의 육신을 북한 안에 묻고 싶어합니다. The same motivation and consideration are also applied to the divided family members who are getting older. They rather meet their families again while they're alive, but if they can't, they would like to be buried, back in their homeland. 그렇기 때문에 이 북한 가족 이산법 안에는 실향민들이 죽으면 그들의 유골을 북한 안에 묻을 수 있도록 북한 안에서 무덤이든 수목장이든 해서 묻을 수 있도록 이런 것을 우리가 실행을 해야 주민들의 한이 풀어집니다. So, in spirit of supporting, what was articulated in that divided families resolution, a concrete plan could be kind of urging the government to allow the burial of the divided families' remains who die here to be buried back in some kind of cemetery or some kind of woodland cemetery back in North Korea. 국민 한 사람 한 사람의 생명을 소중히 여기고 인권을 소중히 여기고 그들의 고통을 들어주는 것이 자유민주주의 사회의 정부의 역할이라면 적어도 여기 10만 명의 미국 시민의 고통을 덜어주고 그들에게 희망을 주는 일을 저는 미국 정부가 좀 더 적극적으로 추진해야 된다 이렇게 생각합니다. If the duty of a democratically elected and a free government like the U.S. is to listen to the needs of individual citizens and do everything they can to actually, satisfy their needs, then this is a worthwhile project for them to take on. 이것이 이루어진다면 한국에 살고 있는 이산가족, 미국에 살고 있는 사람보다 수십 배 더 많은 그들 또한 이렇게 할 수 있는 길이 열립니다. If this becomes possible for the divided families living in the U.S., then there are multi times the divided families living in South Korea that can also follow suit. So you would just like to see more engagement, more direct engagement with North Korea. But does that actually help with the geopolitical problem? What can be done to address that problem, the security issues? 이게 직접적인 미국 간 북한 간 교류를 지금 대화를 원하신다고 하셨는데 그렇게 대화한다고 이제 그 안보적인 문제가 실질적인 도움이 되나요? 지금 미국은 이 동북아시아에서 일본과 한국이 과거사를 잊고 서로 협력하는 매우 원했습니다. What the U.S. wanted as a strategic aim was for the two allies in Northeast Asia, Japan and South Korea, to come closer, to cooperate. 그러나 두 나라는 과거의 문제가 서로 이해가 맞지 않아서 해결되지 못했습니다. But that wasn't possible
because there was a historical kind of misunderstanding and different historical memories that affected both countries. 한국은 일본이 과거사를 인정하고 좀 더 진솔하게 사과해야 된다고 요구하고 있고요. Because Korea insisted that Japan really come to terms with its past atrocities and really apologize in a sincere way. 일본은 한국이 너무 과거의 문제를 계속 문제 제기하고 있다 이렇게 불편했습니다. But Japan was uncomfortable with South Korea always bringing up the past and trying to point them back to their own history. 현재의 상호 협력을 하면 이익이 된다는 것을 다 알고 있지만은 이 과거사가 제대로 정리되지 않아서 늘 갈등 관계에 있었습니다. Because everybody knew that a closer relationship between Japan and South Korea would be beneficial to both countries, but because of this past unresolved past issues, that wasn't possible. 미국의 입장에서는 일본도 맹방이고 한국도 맹방인데 두 맹방 사이에 갈등이 있다 보니까 어떤 정책을 추진하는데 매우 어려움이 있었습니다. So from the U.S. perspective, South Korea was a close ally, Japan was a close ally, but since those two allies couldn't get together, it kind of detracted from the U.S.'s strength in the region as well as the ability to implement their policies. 바이든 정부 때 그리고 한국의 윤석열 정부가 들어오면서 한국이 일본의 과거사를 그렇게 문제 삼지 않고 협력 관계를 긴밀하게 유지해서 미국으로서는 오랜 수건을 해결했습니다. But with the recent administration government of the Yoon government of South Korea, he took the step of kind of letting the past lie and be more forward-leaning in its relationship with Japan. And so the cooperation between Japan and South Korea got a lot closer, which also aligned with what U.S. have wanted for a long time. 근데 이 문제에 있어서 한국 안에 국민들의 입장에서는 쉽게 동의가 되지 않습니다. However, this recently found close cooperation with Japan does not enjoy majority support within South Korea. It's still very hard for South Korean people to accept. 지지하는 사람이 일부 있지만은 더 많은 다수가 여기에 대해서 동의하지 않습니다. I mean, there's a core group of supporters, of course, that supports this, policy. However, there's a much larger group of population that does not. 그러니까 이 한미일 협력은 현재 이루어졌지만은 길게 보면 불안정하다는 거죠. So in that sense, the current tripartite, relationship, close cooperation among the U.S., Japan, and South Korea has happened. However, it might not be sustainable. 만약에 한국의 반대 세력이 정부가 들어선다면 이 문제는 다시 또 허물어질 위험이 있다는 거죠. So if the opposition party in South Korea takes power in the next elections, then this close cooperation, this policy of closeness with Japan might be retracted. 이 한미일 협력 체제를 미국 입장에서 좀 지속적으로 안정화시키고 싶다면 저는 북한 문제를 풀어야 된다고 생각합니다. So I think if U.S. really wants that trilateral relationship they have worked so hard to establish to remain as close and consistent and sustainable, I think we have to deal with the North Korean problem. 한국 국민들은 왜 한국 정부가 일본은 과거를 묻지 않고 풀면서 왜 그럼 북한은 일일이 과거의 문제를 계속 제기하느냐 이런 의문을 갖습니다. Because there's a question, natural question arises in South Korean population. If we can bury the past and move forward with Japan as a close ally, why can't we do the same with North Korea? 그렇기 때문에 일본에 대한 편중된 외교 정책이라고 생각합니다. So they believe that the current government in South Korea, has a kind of a biased policy or has an unbalanced policy. 만약에 북한도 똑같이 일본처럼 과거를 너무 묻지 않고 이 문제를 획기적으로 개선을 한다면 한국 정부는 편중된 외교 정책이 아니라 좀 더 미래지향적인 통큰 외교 정책이다 이렇게 평가를 받을 수 있습니다. But South Korean government takes this kind of same tact towards North Korea in terms of allowing past to lie while moving forward on a new kind of bold new relationship with North Korea based on,
the future, then South Korean government can be judged as to be more balanced as its foreign policies and to be sustainable. 현 정부에게도 하나의 외교적 성과가 될 거고 국민들도 이것 때문에 반대할 사람은 없습니다. 다수가 동의할 가능성은 없습니다. And such tact will bring about a foreign policy, achievement for the current South Korean government, and the majority of Korean people will actually support. 그렇게 된다면 지금 한미일 관계가 협력 관계가 이루어진 것이 한국에서 정권이 바뀌더라도 지속적으로 유지가 될 수가 있습니다. So if that were to happen, then the current close relationship among the three countries in the U.S., South Korea, and Japan, I think can be sustained even though the government of South Korea may change. 동시에 중국과 러시아, 북한 사이의 협력 관계가 강화되고 있는데 여기서 북한을 견인의 내모로 해서 이 북미일 삼각의 협력 관계를 약화시킬 수가 있습니다. So, another benefit of this strategy is that by having that relationship with North Korea, you kind of tease them out or draw them out of its increasing cooperation relationship with Russia and China and DPRK. 지금 현재는 한미일 협력을 강화함으로 해서 북중러 협력이 강화되는 이렇게 상호 이렇게 긴장이 고조되는 쪽으로 나아가고 있는데 만약에 남북 관계를 개선한다면 또는 북미 관계를 개선한다면 한미일 협력 체제는 좀 더 안정화되고 북중러 협력 체계는 약화되는 이런 효과를 가져올 수 있습니다. Because currently the close tripartite relationship between U.S., South Korea, and Japan is actually driving a more cohesion and reactionary cohesion among the relationship between North Korea and Russia and China. But if you were to reach out and engage North Korea, you'd not only have the effect of increasing the South Korea, Japan, and U.S. Closeness, but also kind of weakening the reactionary trilateral relationship that North Korea and Russia and China enjoys currently by drawing North Korea out from that trilateral relationship. 그러니까 미국과 북한, 일본과 북한, 한국과 북한 이 관계를 개선하는 것이 한미일 세 나라에게 이익이라면 우리는 그럼 어떻게 하면 이 문제를 풀 것인가? 그럼 북한이 갖고 있는 요구가 무엇인가? 이런 것을 살펴서 이제 관계 개선을 위해서 노력을 해야 합니다. So if it's to our national benefit and interest to improve relationship with DPRK, whether it's between the U.S. and North Korea or Japan and North Korea, then we have to listen to what North Korea wants and try to negotiate based on that. 그들은 적대시 정책의 폐기, 북한에 대한 적대시 정책의 폐기를 줄기차게 요구해 왔습니다. And they've been consistent in saying what they want. They want a withdrawal from the U.S. of its North Korean hostile policies, quote unquote. 적대시 정책 철폐의 핵심은 북미 관계 정상화입니다. And the core tenet of the hostile policy or withdrawal of those hostile policies is a normalization between the U.S. and North Korea. 북한과 미국, 북한과 일본의 외교 관계를 개선해 나갑니다. 그러나 그것은 바로 수교의 단계는 조금 낮은 단계에서 높은 단계로 나아갈 수가 있다 생각합니다. So we don't have to normalize right away, and have embassies in each countries, but we can start at a low level and start with diplomatic exchanges at the lower level and start building that up towards a full normalization. 핵 때문에 문제를 못한다고 말하지만은 과거에 핵이 없을 때도 이 문제를 해결하지 않았습니다. And we say that we can normalize because they have nuclear weapons program, but even before they had nuclear weapons program, we did not normalize. 북미 관계를 개선하는 게 중요하다면 그럼 핵 문제를 어떻게 처리할 거냐의 관점에서 해야 합니다. So if we believe that normalization is in our strategic interest, that it's important,
Then the question becomes, then how do we resolve the nuclear issue so that we can go forward? 북한은 현재 핵무기를 개발했고 또 대량 생산 체제에 들어갔다고 현재 알려지고 있습니다. It is said, and they announced this, that they have fully developed a nuclear weapons program, and they're now in midst of mass production. 이 확산이 대량 생산 체계로 확산이 된다면 주변국에 점점 위협이 됩니다. If they did indeed are producing more, then it becomes a huge threat to the region as a whole. 폐기되면 좋지만은 현재 폐기는 현실적으로 어렵습니다. 폐기를 요구하면 관계 개선이 이루어질 수가 없습니다. Our best option is obviously a complete denuclearization of North Korea's nuclear weapons program, but that's difficult to get, and if that becomes is a precondition to improving relationship, then we're at that end. 그래서 위험을 어쩌려면 확산을 막아야 됩니다. 확산을 막으려면 일단 스탑을 시켜야 됩니다. 그러니까 북미 관계의 개선이라는 큰 제안을 하면서 현재의 더 이상 확산하지 않는 동결을 요구해야 합니다. So if you want to manage that risk and actively mitigate that risk, then you have to aim primarily for a freeze, for a stop to their production, to their expansion of their arsenal. 여기에 물론 반대하는 분들이 계실 겁니다. Of course, a lot of people will be opposed to this. 왜냐하면 지난번 육자회담 때는 북미 관계 정상화가 핵 폐기의 마지막 단계였습니다. Because when we negotiated deals with North Korea previously, normalization was actually that was the pot at the end of the rainbow. 그러나 지금은 상황이 많이 바뀌었습니다. But the situation has greatly changed since then. 이미 북한은 핵을 개발했고, But North Korea now actually has nukes. 현재 확산 체제에 들어갔고, They're now expanding it. 그리고 북한에 중국과 러시아라는 뒷배가 생겼습니다. And they now have champions in this increasingly multipolar world in Russia and China. 전에는 고립되어 있지만 지금 고립된 것이 아닙니다. So before they were absolutely isolated from the international community, now they're not no longer. 전에는 미국과의 대화에 목을 매달았지만 지금 미국과의 대화를 굳이 해야 할 필요성도 많이 줄었습니다. Before, the U.S. was their only way out, but now it's no longer the case. 그러니까 이런 변화된 현실을 감안하지 않고 계속 옛날만 얘기한다면 문제를 풀기가 어렵습니다. So unless we take these changes in the environment into account, and if we keep insisting on having the same negotiating formula, then it'll be difficult to resolve the situation. 북미 관계의 정상화라는 것은 북한에 주는 선물이 아니라 우리의 이익을 위해서 북미 관계를 정상화하는 것이 이익이기 때문에 동결을 요구를 하면서 북미 관계 정상화를 한다. 즉 동결 조건으로 북미 관계 정상화로 우리가 대화를 시작해 볼 수 있습니다. So we shouldn't consider normalization as a gift, or that we give to North Korea as a compromise that we're forced to make. It's just an incentive for them to, freeze their program so we can start that conversation. 그리고 주민들의 생활에 관계되는 이런 인도주의적인 지원이라든지 또는 주민들의 생필품의 수입과 수출이라든지 이런 문제들은 조건 없이 풀어야 된다고 생각합니다. And I also believe that we should remove the sanctions that have to do with prohibiting the trade, imports, and exports of essential goods that directly impact the quality of the lives of the people. 오랜 경제 제재를 통해서 북한 주민을 고통스럽게 할 수는 있었지만은 북한의 대량살상 무기의 개발을 멈추게 하지는 못했습니다. Because what we know now is that these long-standing sanctions regime did bring about pain and suffering and deprivation to the North Korean people, but it hasn't changed the behavior of North Korean government when it comes to their nuclear program. 제재의 목표가 북한 주민을 고통스럽게 하는 건 아니지 않습니까? Because, as we know, the objective of sanctions was not to cause suffering to the people. 제재의 목표는 대량살상 무기를 생산하지 못하도록 중지시키는 것이었습니다. Because the objective of the sanctions was to force North Korean government to stop making or developing their nuclear program.
근데 현재 이미 개발을 해버렸지 않습니까? But now we see they have actually developed it. 내버려두면 대량 생산 체제에 들어가요. If we let them be, they're going to mass produce it. 그러니까 이 실패를 인정하고 이 확산을 방지하는 데도 초점을 맞춰야 합니다. I think we have to admit, our past policies were failure, and now we have to kind of course correct to stopping them from expanding their arsenal. 제가 그 USAID 대표를 했던 앤드루 나초 씨를 만나서 대화하는 중이에요. So I was talking with Andrew Nachos, who used to head up the USAID. 제재는 동맹국에는 아주 효과가 있지만 적성국가에게는 효과가 없다 이런 얘기를 하면서 서로 동의했습니다. And what came up is that sanctions regime is good to friendly countries to kind of course correct their behaviors that we might not like, but has really minimum impact on course correcting behaviors of non-friendly countries. 효과가 없는 것이 확인이 되고 주민을 고통스럽게 한다고 생각되는 주민의 생활에 관계되는 제재는 저는 조건 없이 풀어야 된다고 생각합니다. If we admit that it's not effective, especially when it comes to impacting the lives of everyday people, then I think we should immediately relieve those sanctions, lift those sanctions. That has to do with how everyday people live. 지금 특히 북한과 러시아의 군사 협력은 북한이 부족한 그런 군사 기술이 러시아로부터 유입이 된다면 북한의 이 대량사상 무기의 확산은 더 빠르게 진행될 것입니다. So what's really concerning to me is that if there's any military transfer of sensitive military technology between Russia and DPRK due to their recent close relationship, that's going to really kickstart the refinement, both in quality and quantity of the North Korea's WMD programs. 그렇기 때문에 이 위험을 방지하는 데도 북미 관계 개선은 매우 중요합니다. So just on that front, improving relationship with North Korea is very important to kind of stop that proliferation risk. 즉 북미 관계 개선은 또는 남북 관계 개선을 포함해서 이 북한에 대한 이 적대를 폐기하고 관계를 개선하는 것은 손실은 적고 이익은 아주 많은 것이기 때문에 저는 좀 더 적극적인 어떤 그런 개입, 관여가 필요하다 생각합니다. So, what I think is the upside of improving relationship between the U.S. and North Korea and South Korea and North Korea is far outweighs any kind of downside risk. So I think it's something that we should do as soon as possible. 이 정책은 북한을 위해서 북한이 주는 선물이 아니라 우리의 이익, 우리의 안전을 담보하기 위해서 우리가 한다 이런 관점이어야 합니다. And this is not a gift to the North Koreans. We want to follow this policy, execute this policy for our national interest. So, I think for any of us who have tried to work on North Korea related issues, it was discouraging because it just seemed like the end was so far in the distance. And there are too many emotional barriers, as we talked about, like the relationship between Japan and South Korea being about the past and so on. So it just felt like a minefield and very difficult to find the path to like a concrete end. And so I'm wondering if you could help us imagine a roadmap for the future that will help us see, oh, okay, this is possible. We do this, we do this, we do this. And there is a way. Instead of feeling like right now, I think most people would feel overwhelmed and discouraged. 저 같은 북한 관련된 이슈를 조금이라도 다뤄보려는 했던 사람은 일단은 굉장히 답답함을 느낍니다. 왜냐하면 끝이 안 보이기 때문에. 그리고 이 모든 이슈가 북한에 관련된 것은 항상 좀 감정적인 이슈가 개입되어 있습니다. 일본과 같은 과거사처럼.
그래서 어떻게 스님께서 이게 전체적으로 봤을 때 한 지뢰밭 같습니다. 이게 그래서 그 지뢰를 안 터뜨리고 그 지뢰밭을 어떻게 잘 걸어갈 수 있는 그 지도 같은 것을 제시해 주실 수 있는지 여기서 여기 걸으면 근데 이게 되고 저기서 저기로 가면 어떻게 되고 그래가지고 이제 그런 좀 약간 명확하게 지도 같은 것을 보여주실 수 있는지 말씀해 주실 수 있는지 그걸 좀 여쭤보고 싶습니다. 적대 관계에 있던 관계를 화해와 협력으로 바꾸는 데는 이 감정이 가장 어렵습니다. Trying to convert or transform a non-friendly relationship to a more cooperative one, to a friendly one, emotions always get involved. 이 얘기를 하면 과거에 누가 잘했느냐 이걸 갖고 또 시비를 하게 됩니다. Because if you start engaging and conversing, then the issue always pops up of, well, who's to blame for them in the past? 만약에 과거에 내가 잘못했다 이런 한 점을 한쪽에 갖고 있다면 이 문제는 처음부터 생겨나지도 않았고 벌써 해결이 됐을 겁니다. And if one side of that party, one party of that conversation already, admits that he or she did something wrong in the past, then the issue would not have existed in the first place. It would have been reconciled already. 이 갈등이 계속된다는 것은 누구도 자기가 잘못했다 하는 것을 인정하지 않기 때문입니다. And the reason that this kind of relationship persists is that no one wants to own up to the blame. 그렇기 때문에 우리는 과거를 일단 멈춰야 합니다. That means we have to pause the past. 미래를 봐야 합니다. We have to look towards the future. 우리 미래에 우리가 협력하는 게 이익이냐, 별 이익이 없느냐 이걸 살펴야 합니다. And the question becomes, is it better for us in the future to cooperate or not? 협력하는 것이 이익이다. 그런 것이 먼저 잡히고 그렇다면 과거를 어떻게 풀 것인가 이렇게 가야 합니다. Then if we agree that cooperation or closer relationship is better for us in the future, then the question, the perspective of that question changes from then how do we resolve the past for a better future? 또 이 문제를 풀지 않으면 과거를 해결하지 않으면 미래에 큰 상호 손실이다. 이러면 또 우리는 과거를 어떻게 풀 것이냐고 살펴야 합니다. Or not resolving the past is going to cause us greater loss in the future. 만약에 한반도에 예를 든다면 미래에 전쟁이 일어날 위험이 있다. 이러면 양쪽에 다 엄청난 손실이기 때문에 과거의 문제를 해결해야 되겠다. 이렇게 잡을 수 있습니다. For example, that applies to the Korean Peninsula is unless we resolve the past, there's a risk of a war that's going to be hugely damaging to both countries. Then it compels us to solve this problem. 또 남북이 협력을 하는 것이 또는 일본과 북한, 미국과 북한의 관계를 개선하는 것이 이 동아시아에서 한미일 국가에게 안보적인, 경제적인 큰 이익이다. 이렇게 돼도 우리는 과거를 해결해야 합니다. Another question is if we think that resolving or improving relationship between North Korea and South Korea and North Korea and the U.S. actually strengthens our alliance between South Korea, Japan, and the U.S., then that's a big kind of benefit, incentive for us to resolve this issue too. 그래서 자꾸 과거를 문제 삼지 말고 미래를 먼저 봐서 이익이 있거나 큰 손실이 예상된다면 우리는 과거사를 풀 수밖에 없습니다. So if there is a huge loss that we need to avoid, or there's a huge plus that we want to achieve in the future, then it should motivate us to resolve the past. 우리가 서로 양보하면서 문제를 푸는 것은 이 작은 양보가 손실이 아니라 미래 큰 이익을 위한 작은 양보이기 때문에 우리는 충분히 상호 양보를 해 나갈 수가 있습니다. And if we have this huge incentive in the future that we're all driving towards, that's of mutual benefit, then any compromise we make today is not a loss, but it's an investment into that future. 그렇기 때문에 미래를 보는 관점에서 현재 문제를 풀면 훨씬 쉽습니다. So it's a lot easier to solve today's problem or past problems from a future forward-leaning perspective. 부부 관계도 마찬가지지 않습니까? Same thing in a relationship between couples. 아이들의 미래를 생각하면 부부의 이런 작은 갈등은
쉽게 풀어집니다. You know, if you are focused on, your family and your children's future and their well-being and the cohesion of the family, little tensions between the couples can be overcome. 그래서 그런 어떤 안전한 지도라는 것은 항상 미래를 보고 현재를 살피면 저는 그 어려움을 극복해 나갈 수 있다 이렇게 생각합니다. So I think that roadmap you mentioned can be crafted as long as we keep our eyes on the ball, on the future, and then start walking that path. 만약에 저는 미국의 정책이 옳고 그른 걸 떠나서 미국의 아메리칸 퍼스트, 미국 우선주의라고 한다면 미국이 그 우선적 관점에서 북한을 어떻게 다루는 게, 북한과의 관계를 어떻게 개선하는 게 미국이 중요하게 생각하는 중국의 문제, 러시아의 문제 이런 문제를 푸는데 이익이 될 것인가 이걸 좀 더 분명히 생각한다면 저는 좀 더 쉬운 답이 나오지 않겠나 생각합니다. Especially from the U.S. strategic interest perspective, if the America's strategic interest is, as it should be, the number one priority, for the U.S. policymakers and decision makers, then looking at the situation as a whole and the relationship and the strategic objectives vis-a-vis China and Russia and East Asia as a whole, I think that will lead to a kind of a simpler calculation on what's really best, for the U.S. 또 미국이 중요시 여기는 일본 동맹국가인 일본과 한국의 안전과 이익을 위해서도 북한을 어떻게 다루는 게 이익이냐 이런 문제죠. Especially the question is how do we deal with North Korea and manage that risk, to protect our allies in South Korea and Japan. 지금의 정책은 일단 상대의 공격에 대해서 방어의 전략은 될지 몰라도 일단 위험이 점점 고조되는 정책입니다. Because today's policies, may protect the region against the threats from North Korea, but it doesn't actively mitigate or manage that risk. 아무런 통제가 없는 북한의 대량 살상 무기의 확대 생산과 거기에 러시아 기술의 유입이라고 하는 이것은 누가 봐도 미래에 엄청난 위험을 초래한다고 볼 수 있지 않습니까? Because unconstrained production by North Korea of its arsenal of weapons of mass destruction and potential insertion of sophisticated Russian military technology into that equation, no matter who reads that situation, it's a huge risk to the future of the region. 이게 별로 위험이 아니다. 기술이 조잡하다. 만약 이렇게 해서 무시한다면 그럼 과거에 이거보다 훨씬 이전에는 왜 그렇게 위험하다고 난리를 피우고 육자회담을 하고 했느냐. 그게 우리가 의문이 드는 거예요. So if we determine that this is not a huge risk because North Korea's technologies cannot be a threat to us, then why did we spend so much energy and resources before when their technology was much less mature, trying to resolve that situation through six-party talks and whatnot? 그때 위험이 10이라면 우리는 누가 봐도 지금 100의 위험이 도래했는데 저는 이 문제를 이 위험을 직시하고 멈추게 해야 된다. 이렇게 마지막으로 말씀드립니다. So if the risk back then was 10, then the consensus risk right now has to be 100 or over. So if that's the case, then we need to do everything we can to actually mitigate this risk. 정리하면 안전한 지도라는 것은 무엇을 하고가 아니라 이 미래의 이익이냐 이것을 먼저 보고 그거에 대해서 우리가 합의가 이루어진다면 현재의 문제나 과거의 문제는 훨씬 풀기가 쉽다. 안전을 담보할 수 있다. 이렇게 생각합니다. So the first step to that roadmap that you spoke about really has to come from a place of consensus of what our mutual destination should be. If we all agree that the mutual destination in the future is of benefit to all of us, then we can start mapping the actual steps to get there. 협상이라고 하는 것, 대화라고 하는 것은 일방적인 승리라는 게 없습니다. 서로 양보해야 되기 때문에
그래서 상대의 요구가 뭔지를 충분히 알고 그것의 일부를 수용해야 된다는 거예요. And those steps can be drawn out through a process of compromise through negotiation. And negotiation, by its very nature, does not have clear winners or losers. It's a matter of conversing, knowing what the other side wants, and trying to address each other's needs. 그래서 협상을 할 때 자꾸 일방적인 승리, 우리의 이익만을 생각하는 그런 승리를 하기를 바라는 것은 협상의 자세가 아닙니다. So if you're trying to win in a negotiation, that's not the right attitude to bring to a negotiation. I see. Well, is there a message that you would like to convey to everyone today being Korean Thanksgiving, Chuseok? Is there any particular message that you would like to send out to the world on this day? 오늘이 한국에선 추석인데요. 오늘 추석을 기해서 선생님께서 이제 전달할 수 있는, 전달하고자 하는 그런 메시지가 있나요? 추석의 원래 의미는 조상에 대한 감사입니다. The underlying message, original message of Chuseok, Korean Thanksgiving, is appreciation for your ancestors. 두 번째는 우리의 삶을 이렇게 있게 한 자연에 대한 감사입니다. The second has to do with thanking the nature for allowing us to be. 그런 면에서 오늘날 환경위기를 초래한 것은 우리가 자연에 대해서 감사할 줄 모르기 때문입니다. In that sense, the fact that the human actions brought about climate crisis shows our lack of appreciation or gratitude towards nature. 추석을 통해서 우리가 자연에 대해서 감사한다면 우리의 소비 수준을 줄이는 그런 자세를 가져야 합니다. So if we want to come back to the place of appreciating nature, I think that compels us to reduce our consumption. 두 번째는 조상에 대한 감사는 오늘날 우리가 이렇게 평화롭게 풍요롭게 살 수 있었는 데는 우리들만의 노력이 아니라 우리 조상들이 나라의 독립을 위해서 평화를 지키기 위해서 민주주의 발전을 위해서 희생한 그 노력의 결과라는 것을 알고 감사할 뿐만 아니라 우리를 이것을 지켜내고 확산해야 됩니다. And the gratitude towards the ancestor has to do with understanding that our today's rich lives, all the things that we enjoy today, is a direct consequence and result of the sacrifices of those who passed before us, and in order to enhance democracy, freedom, the wealth, and the choices we have today. So it's beholden to us not to be just grateful, but to also be a shepherd or steward to make sure that those things are kept consistent and secure and passed down. 그리고 내가 이렇게 행복할 때는 나만 생각할 것이 아니라 우리 주위에 이런 기쁨과 행복을 누리지 못하는 다른 사람들, 북한 주민들 또는 세계 가난한 나라 사람들, 고통받고 있는 사람들에 대해서 함께 나누고자 하는 마음. 그래서 우리가 뭔가 이렇게 추석을 기해서 담은 얼마라도 도네이션을 하든지 그들에게 편지 한 장을 쓰든지 이렇게 나누어 가지는 자세가 필요합니다. And that also means that, while we are happy, we enjoy this happiness and fulfillment, also kind of compels us to think of others around the world who don't have as much, who don't enjoy the same level of enrichment and freedom that we have, and to try to do anything we can to share, with them, whether it's, using Chuseok or Thanksgiving as a motivation to donate to charities, or even write a simple letter to those who are suffering, whether that's in North Korea or other parts of the world. 이렇게 나눠 갖는 것은 그들을 위해서가 아니라 나의 행복을 지속적으로 유지시켜가는 그런 공덕이 됩니다. Because sharing is not about them to whom you're sharing with. It's a strategy to actually increase your own sense of fulfillment. 그리고 저 개인적으로는 2005년 9월 9일이 생각납니다. 9월 19일이 생각납니다. And as an individual, as a person, this occasion takes me back to September 19th, 2005. 그날 추석 아침인데 북경에서 육자담이 타결을 하고
북미 간에 북한은 핵을 동결하고 폐기하는 쪽으로, 미국은 북한과의 관계를 개선하는 쪽으로 포괄적으로 이렇게 합의를 한 날입니다. Because that was the day, that was the morning of Thanksgiving, Korean Thanksgiving in 2005, when we heard the news that the six-way party negotiation was successful in Beijing, and they just signed on to the agreement to have North Korea freeze their nuclear weapons program and go towards a complete denuclearization, while the U.S. will improve and normalize relationship with North Korea. That was a comprehensive agreement. 그때 서로 양보하고 합의를 이룬 그 정신으로 돌아갔으면 좋겠습니다. And I would like us to go back to the spirit of that negotiation in which we both wanted to compromise. 또 우리는 북미 간의 정상회담을 통해서 싱가포르에서 기본적으로 관계 개선을 하기로 합의한 그 정신으로 돌아갔으면 좋겠습니다. And I would also like to go back to that spirit that marked the summit between the U.S. President and DPRK's leadership in Singapore, in which both sides agreed to cooperate in trying to resolve the situation. 그리고 또 남북 간에도 7.4 공동성명 그리고 남북 정상회담을 통해서 서로 합의한 것을 우리는 이행해가는 그런 관점을 가졌으면 좋겠습니다. And also we want us to execute the agreement that North and South Korea made for the July 4th agreement, as well as the statement coming out of the North and South Korean summit recently that says we want to cooperate to resolve the situation. 추석을 통해서 저는 그런 것을 우리가 만들어 가야 된다 하는 생각을 합니다. And I think Chuseok is a good day to remind us of all that. 어제 북한으로 넘어간 미군 병사를 북한은 조건 없이 이렇게 석방을 했습니다. We heard yesterday that Travis King, the American soldier, who went to North Korea, was released yesterday unconditionally. 돌아왔다는 것도 반가운 일이지만은 북한이 오래간만에 아무런 조건 없이 석방했다는 것도 저는 미래에 좋은 희망의 씨앗이라고 생각합니다. The fact that Travis, was able to come back is a good news. But also, what's good news is that North Korea, released him without any kind of conditions. 이것이 추석날 선물이 됐으면 좋겠습니다. I think hopefully, we could regard that as a gift, unexpected gift for Chuseok, and expand on that gift. Well, thank you. 감사합니다. Appreciate it very much, the information and your message. 이런 정보와 메시지를 주셔서 감사합니다. Yeah, thank you. 끝이 났나요? 네, 맞췄습니다.